대형 스케줄원 은행이 의결권 주식에 대한 특성을 식별하시오. A. 모든 의결권 주식은 한 개인 또는 조직이 소유할 수 있다. B. 최소 35%의 주식은 공개 거래된다. C. 단일 주주 또는 주주 그룹은 최대 20%까지 소유할 수 있다. D. 단일 주주는 최대 65%까지 소유할 수 있다. Identify a characteristic of large Schedule 1 bank voting shares. A. All voting shares can be owned by one individual or organization. B. Minimum of 35% of shares publicly traded. C. Single shareholder or group of shareholders may own up to 20%. D. Single shareholder may own up to 65%. 인수에서 딜러가 원칙으로서 취하는 행동을 식별하시오. A. 이슈를 구매하여 이익을 위해 다시 판매할 것을 예상한다. B. 이슈를 재고로 보유하여 담보로 사용한다. C. 고객이 증권 주문이 있을 경우 이슈를 인수한다. D. 가능한 한 많은 이슈를 판매하고 팔리지 않은 증권은 발행자에게 반환한다. Identify the action of a dealer as principal in an underwriting. A. Purchase the issue anticipating to resell at a profit. B. Hold the issue in inventory as collateral. C. Acquire the issue if there are client orders for the securities. D. Sell as much of the issue as possible and return unsold securities to the issuer. 다양한 기업과 사업 부서 간 정보 공유를 방해하는 제어 장치를 나타내는 용어를 선택하시오. A. 청산. B. 신용 및 준수. C. 방화벽. D. 분리. Select the term that is used to refer to the controls that inhibit information sharing between various businesses and business units. A. Clearing. B. Credit and compliance. C. Firewall. D. Segregation. 지속적으로 주식을 발행하고 투자자에게 이 주식을 요구할 때 즉시 환매하는 투자펀드의 유형을 식별하시오. A. 폐쇄형 펀드. B. 뮤추얼 펀드. C. 최초 배급. D. 사모 배급. Identify the type of investment fund that continually issues shares to investors and redeems these shares on demand. A. Closed-end fund. B. Mutual fund. C. Primary distribution. D. Private placement. 캐나다에서 은행 업무를 할 수 있도록 뱅크 액트, 은행법에 따라 허가된 연방 규제 외국 은행 자회사를 식별하시오. A. 공인된 은행. B. 스케줄 1 은행. C. 스케줄 2 은행. D. 스케줄 3 은행. Identify the federally regulated foreign bank subsidiaries that have been authorized under the Bank Act to do banking business in Canada. A. Chartered bank. B. Schedule 1 banks. C. Schedule 2 banks. D. Schedule 3 banks. 투자 딜러가 거래에서 투자자와 증권을 매매하는 과정에서 증권 소유권을 취하지 않는 역할을 나타내는 용어를 식별하시오. A. 대리인. B. 시장 조성자. C. 원칙. D. 인수자. Indicate the role that an investment dealer is taking when the firm does not assume ownership of securities at some stage in the buying and selling transaction with investors. A. Agent. B. Market maker. C. Principal. D. Underwriter. 은행이 예금에 대해 지불하는 이자와 대출에 대해 부과하는 이자 간의 차이를 나타내는 용어를 식별하시오. A. 신용. B. 마진. C. 수익. D. 스프레드. Identify the term used to refer to the difference between what banks pay as interest on deposits and what they charge as interest on loans. A. Credit. B. Margin. C. Return. D. Spread.
매우 성공적이고 지식이 풍부한 투자자, P든 20만 달러를 상속받아 다양한 포트폴리오를 구성하고 비용을 최소화하려고 한다. 이 클라이언트에게 가장 적합한 투자 회사 유형을 결정하시오. A. 종합서비스 투자 딜러. B. 자가주도형 브로커. C. 통합회사. D. 기관 투자 회사. Koi, a very successful and knowledgeable investor, has inherited $200,000 and wants to create a diversified portfolio while minimizing costs. Determine the type of investment firm that is best suited for this client. A. Full-service investment dealer. B. Self-directed broker. C. Integrated firm. D. Institutional firm. 대형 가구 매장이 현금을 생성하기 위해 소비자 할부 계약을 매각하려고 한다. 이 매장이 연락해야 할 금융중개인을 결정하시오. A. 공인된 은행. B. 보험회사. C. 투자 딜러. D. 판매 금융회사. A large furniture store wants to sell its consumer installment contracts to generate cash. Determine the financial intermediary the store should contact. A. Chartered bank. B. Insurance company. C. Investment dealer. D. Sales finance company. 증권회사에서 포트폴리오 관리 활동을 담당하는 부서를 식별하시오. A. 백오피스. B. 프론트 오피스. C. 미들 오피스. D. 인수. Which department is responsible for the portfolio management activities in a securities firm? A. Back office. B. Front office. C. Middle office. D. Underwriting. 다양한 거래소 회원들 간에 하루 동안 주고받는 증권과 현금의 수를 상당히 줄이는 프로세스를 식별하시오. A. 균형 맞추기. B. 청산. C. 상계. D. 결제. Identify the process by which the number of securities and the amount of cash that has to change hands among the various exchange members each day is substantially reduced. A. Balancing. B. Clearing. C. Netting. D. Settling. 알고리즘을 사용하여 현대 포트폴리오 이론에 기반한 포트폴리오를 만들고 온라인 클라이언트 설문지를 사용하는 투자 서비스를 식별하시오. A. 실행 전용 브로커. B. 통합회사. C. 로보 어드바이저. D. 자가주도형 브로커. Identify the investment service that features portfolios created using algorithms based on modern portfolio theory and online client questionnaires. A. Execution-only brokers. B. Integrated firms. C. Robo-advisors. D. Self-directed brokers. 트위의 회사는 투자자와 투자 자문사를 위한 더 효율적인 온라인 재무계획 애플리케이션을 개발한다. 트위가 소유한 회사 유형을 식별하시오. A. 금융중개인. B. 핀테크. C. 로보 어드바이저. D. 자가주도형 브로커. TWI's firm develops more efficient online financial planning applications for investors and investment advisors. Identify the type of firm TWI owns. A. Financial intermediary. B. Fintech. C. Robo-advisor. D. Self-directed broker. ABC증권은 소매 및 기관 고객에게 다양한 제품과 서비스를 제공하며 채권 및 주식 발행 인수를 포함한다. ABC가 속한 회사 유형을 결정하시오. A. 부티크. B. 기관. C. 통합. D. 자가주도형. ABC Securities offers a wide range of products and services to both retail and institutional clients, as well as underwriting bond and equity issues. Determine the category of firm ABC belongs to. A. Boutique.
B. Institutional. C. Integrated. D. Self-directed. XYZ 인베스트먼츠는 투자 딜러로서 DEF 인코퍼레이티드 TSX 상장 주식에서 정기적으로 포지션을 취하며 DEF의 유동성을 개선하고 불필요한 가격 변동을 완화하려고 한다. XYZ가 주식시장에서 맡고 있는 역할을 식별하시오. A. 대리인. B. 시장 조성자. C. 원칙. D. 인수자. XYZ Investments. An investment dealer regularly takes positions in DEF Incorporated, a TSX-listed equity, with a goal of improving liquidity in DEF, while smoothing out unwarranted price fluctuations. Identify the role XYZ likely plays in the stock market. A. Agent. B. Market maker. C. Principal. D. Underwriter. 투자 딜러가 대리인으로 행동할 때 올바른 진술을 식별하시오. A. 사고 팔고 있는 증권을 소유하지 않는다. B. 증권이 매도 및 매입 가격 차이로 이익을 얻는다. C. 채무증권이 2차 거래에서 주요 역할을 한다. D. 거래되는 증권을 소유한다. Identify the correct statement when the investment dealer is acting as an agent. A. Does not own the securities that are being bought or sold. B. Earns a profit on the difference between the buying and selling prices of a security. C. Is the primary role in secondary trading of debt securities. D. Owns the securities being traded. 증권회사가 신규 발행 증권을 인수할 때 수행하는 기능을 식별하시오. A. 대리인. B. 발행자. C. 시장 조성자. D. 원칙. Identify the function a securities firm performs when underwriting new issues. A. Agent. B. Issuer. C. Market maker. D. Principal. 딜러가 재고를 위해 기존 증권을 구매하는 시장을 식별하시오. A. 대리인. B. 최초 발행. C. 원칙. D. 시장. Identify the market a dealer uses to purchase existing securities for its inventory. A. Agent. B. Primary. C. Principal. D. Secondary. 소매 및 기관 고객에게 제품과 서비스를 완벽하게 제공하는 회사 유형을 식별하시오. A. 금융 중개인. B. 통합. C. 투자 부티크. D. 자가 주도형. Identify the types of firms that serve both retail and institutional clients with a complete offering of products and services. A. Financial intermediary. B. Integrated. C. Investment boutique. D. Self-directed. TSX에서 회원 브로커 간이 거래를 정산하기 위해 사용하는 프로세스 유형을 식별하시오. A. 거래는 중앙청산 시스템을 통해 상기된다. B. 거래는 상계 프로세스를 사용하여 TSX 청산 시스템으로 정산된다. C. 거래는 회원회사 간에 직접 정산된다. D. 거래는 중앙청산 시스템을 사용하여 매주 정산된다. Identify the type of process used to settle trades between member brokers trading on the TSX. A. Trades are netted out through a central clearing system. B. Trades are settled by the TSX clearing system using a netting process. C. Trades are settled directly between member firms. D. Trades are settled on a weekly basis using a central clearing system. 스케줄 2 은행이 수행하는 활동 유형을 식별하시오. A. 예금 및 수표 계좌 서비스만 제공. B. 스케줄 1 은행과 동일한 유형의 사업을 수행. C. 스케줄 1 은행과 동일한 유형의 사업을 수행하나 상업은행 업무는 제외. D. 스케줄 1 은행과 동일한 유형의 사업을 수행하나 소매 예금 및 대출 서비스는 제외.
Identify the types of activities a Schedule II bank engages in. A. Only deposit and checking account services. B. The same types of business as Schedule I banks. C. The same types of business as Schedule I banks with the exception of commercial banking. D. The same types of business as Schedule I banks with the exception of retail deposit and lending services. 신탁 회사의 활동을 식별하시오. A. 제한된 범위의 제품 및 서비스만 제공할 수 있음. B. 1차 시장에서 증권거래업자로 활동할 수 있음. C. 개별 자산이 신탁 업무를 수행할 수 있음. D. 지점 수준에서 보험을 판매할 수 있음. Identify an activity of a trust company. A. Allowed to offer only a limited range of products and services. B. Can act as a securities dealer in the primary market. C. Can act as trustees in charge of individual assets. D. May sell insurance at the branch level. 보험업의 가장 중요한 활동을 식별하시오. A. 생명보험. B. 재산 및 상해보험. C. 재보험. D. 인수. Identify the most important activity of the insurance business. A. Life insurance. B. Property and casualty insurance. C. Reinsurance. D. Underwriting. 판매 금융회사의 활동을 식별하시오. A. 소비자에게 직접 현금 대출을 제공. B. 투자 펀드를 제공. C. 은행과 유사한 모든 범위의 금융 서비스를 제공. D. 소매업체로부터 할부 판매 계약을 구매. Identify the activity of a sales finance company. A. Offer direct cash loans to consumers. B. Offer investment funds. C. Provide a full range of financial services similar to a bank. D. Purchase installment sales contracts from retailers. 기관형 회사를 정의하시오. A. 기관형 회사는 대량의 증권을 거래하는 기관들을 대상으로 하는 투자 딜러로 고객으로는 일반적으로 뮤추얼 펀드, 연기금, 보험회사가 포함됨. B. 기관형 회사는 소매 및 기관 시장에서 제품과 서비스를 제공하며 모든 유형의 정부 및 기업 채권과 주식 발행을 인수함. C. 기관형 회사는 개인 투자자에게만 금융 서비스를 제공. D. 기관형 회사는 주로 정부 증권만을 취급. What's an institutional firm? A. An institutional firm is an investment dealer that serves organizations that trade large volumes of securities. Clients typically include mutual funds, pension funds, and insurance companies. B. An institutional firm is an investment dealer that offers products and services across the retail and institutional markets, and underwrites all types of government and corporate debt and equity issues. C. An institutional firm provides financial services only to private investors. D. An institutional firm primarily deals with government securities only. 소매형 회사의 집중 분야를 정의하시오. A. 소매형 회사는 모든 종류의 고객에게 제품과 서비스를 제공하며 일반적으로 소매시장과 기관시장에 참여하고 기업이 새로운 발행물을 시장에 내놓을 수 있도록 투자은행 서비스를 제공함. B. 소매형 회사는 다양한 제품과 서비스를 투자자에게 제공하고 고객이 상황에 따라 다양한 수준의 조언을 제공. C. 소매형 회사는 오직 기업 고객에게만 서비스를 제공. D. 소매형 회사는 주식과 채권 거래에만 한정. What is the focus of a retail firm? A. Retail firms offer products and services to all kinds of clients and typically participate in the retail market and institutional market. They also provide investment banking services, such as helping corporations bring new issues to the market. B. Retail firms offer a variety of products and services to investors like yourself. They also provide various levels of advice, depending on the client's circumstances. C. Retail firms exclusively provide services to corporate clients. D. Retail firms are limited to stock and bond trading only.
자가관리형 브로커란 무엇인가? A. 자가관리형 브로커는 소매 투자자에게 다양한 제품과 서비스를 제공하며 고객이 재정적 상황에 따라 다양한 수준의 조언을 제공. B. 자가관리형 브로커는 고객이 거래를 낮은 요율로 실행하지만 투자 조언을 제공하지 않음. C. 자가관리형 브로커는 정부 채권만 거래함. D. 자가관리형 브로커는 고객이 의견 없이 모든 투자 결정을 처리함. What's a self-directed broker? A. Self-directed brokers offer a variety of products and services to retail investors and provide various levels of advice, depending on the client's financial circumstances. B. Self-directed brokers execute trades for clients at reduced rates, but they do not provide investment advice. C. Self-directed brokers are limited to trading government bonds only. D. Self-directed brokers handle all investment decisions without client input. 2차 시장이란 무엇인가? A. 시장에는 두 가지 종류가 있다. 처음으로 발행되는 문제는 1차 시장에서 판매된다. 2차 시장은 주식 거래소와 같이 투자자들이 이미 발행된 주식을 거래하는 곳이다. B. 시장에는 두 가지 종류가 있다. 처음으로 발행되는 문제는 2차 시장에서 판매된다. 1차 시장은 주식 거래소와 같이 투자자들이 이미 발행된 주식을 거래하는 곳이다. C. 2차 시장은 정부 증권에만 해당된다. D. 2차 시장은 기관 투자자에게만 한정된다. What do you mean by secondary market? A. There are two kinds of markets to consider. When issues are brought to market for the first time, they're sold in the primary market. The secondary market, like the stock exchange, is where investors trade previously issued shares. B. There are two kinds of markets to consider. When issues are brought to market for the first time, they're sold in the secondary market. The primary market, like the stock exchange, is where investors trade previously issued shares. C. The secondary market is only for government securities. D. The secondary market is limited to institutional investors only. 대리인이란 무엇인가? A. 대리인은 다양한 증권에 대한 소유권을 가지고 있으며 그 주식을 당신에게 판매한다. B. 대리인은 거래를 촉진하지만 거래 중 어느 시점에서도 증권에 대한 소유권을 가지지 않는다. C. 대리인은 1차 시장의 발행자로 활동한다. D. 대리인은 인수에 대한 전체 책임을 지닌다. What do you mean by agent? A. An agent owns title to various securities and sells the shares to you. B. An agent facilitates trades but does not own title to the securities at any time during the transaction. C. An agent acts as a primary market issuer. D. An agent assumes full responsibility for underwriting. 중간 사무소와 후방 사무소는 어떤 기능을 수행하는가? A. 중간 사무소는 준수, 회계, 감사 업무를 처리하며 후방 사무소는 거래 결제 업무를 처리한다. B. 중간 사무소는 거래 결제 업무를 처리하며 후방 사무소는 준수, 회계, 감사 업무를 처리한다. C. 중간 사무소는 고객 포트폴리오를 관리하며 후방 사무소는 고객 관계 관리 업무를 수행한다. D. 중간 사무소는 거래 업무를 처리하며 후방 사무소는 재무 분석 업무를 담당한다. What functions do the middle and back offices handle? A. The middle office handles compliance, accounting, and auditing, and the back office handles trade settlement. B. The middle office handles trade settlement, and the back office handles compliance, accounting, and auditing. C. The middle office manages client portfolios, and the back office performs client relationship management. D. The middle office deals with trading, while the back office is responsible for financial analysis. 어떤 유형의 은행이 기업 및 투자 은행 서비스를 제공하는데 중점을 두는가? A. 투자 딜러와 독립된 스케줄 1 은행. B. 스케줄 2 은행. C. 투자 딜러가 소유한 스케줄 1 은행. D. 스케줄 3 은행.
Which type of bank tends to focus on providing corporate and investment banking services? A. Schedule 1 banks that are independent from investment dealers. B. Schedule 2 banks. C. Schedule 1 banks owned by investment dealers. D. Schedule 3 banks. 브루클린의 은행은 그녀의 불량한 신용 기록 때문에 다가오는 휴가 자금을 대출해주지 않았습니다. 그녀가 자금을 얻기 위해 고려해야 할 금융중개기관은 무엇인가? A. 저축은행. B. 소비자금융회사. C. 투자펀드. D. 판매금융회사. Brooklyn's bank refused to loan her money for an upcoming vacation because of her poor credit history. Which financial intermediary should she consider approaching to obtain funds? A. Savings bank. B. Consumer finance company. C. Investment fund. D. Sales finance company. 어떤 유형의 보험이 재산 및 상해 보험 제공 업체들로부터 가장 많은 총 보험료를 생성하는가? A. 책임보험. B. 자동차 보험. C. 해상보험. D. 재산보험. Which type of insurance generates the largest aggregate premiums for property and casualty insurance providers? A. Liability insurance. B. Automobile insurance. C. Marine insurance. D. Property insurance. 스케줄 1 은행과 스케줄 2 은행이 주요 차이점은 무엇인가? A. 보험 서비스. B. 자산 규모. C. 상업 대출. D. 국내와 외국 소유. What is the key difference between Schedule 1 and Schedule 2 banks? A. Insurance services. B. Asset size. C. Commercial loans. D. Domestic versus foreign ownership. ABC 증권 인코퍼레이티드는 소매 및 기관 고객을 보유하고 있으며 연방, 주, 지방, 그리고 기업이 채권과 주식 발행을 광범위하게 인수한다. ABC는 어떤 유형의 투자 딜러인가? A. 통합형 회사. B. 기관형 회사. C. 소매형 회사. D. 부티크 회사. ABC Securities Incorporated has both retail and institutional clients and underwrites a wide range of federal, provincial, municipal, and corporate debt, as well as equity issues. Which type of investment dealer is ABC? A. Integrated firm. B. Institutional firm. C. Retail firm. D. Boutique firm. 어떤 유형의 금융중개인이 증권을 자신의 재고로 소유하고 있는가? A. 대리인. B. 브로커. C. 인수자. D. 원칙. Which type of financial intermediary owns securities as part of its inventory? A. Agent. B. Broker. C. Underwriter. D. Principal. 투자 딜러가 원칙으로 활동할 때 어떻게 이익을 얻는가? A. 수수료를 통해. B. 재고를 구입 가격보다 높은 가격에 판매하여. C. 이자율 차이에서 발생하는 스프레드로. D. 투자 수익을 통해. How does an investment dealer earn a profit when acting as a principal? A. Through a commission. B. By selling inventory at a price that is higher than the buying price. C. From the spread between interest rates. D. Through investment income. 금융중개인의 주요 기능은 무엇인가? A. 증권거래의 결제 날짜를 규제. B. 고객과 금융기관 간의 분쟁을 중재. C. 자본을 공급자에서 사용자에게 이전하는 데 도움을 줌. D. 증권 가격의 공정성을 보장. What is a primary function of a financial intermediary? A. Regulate the settlement dates on securities transactions. B. Arbitrate disputes between customers and financial institutions. C.
Assist in the transfer of capital from suppliers to users. D. Ensure fairness of securities pricing. 경험이 부족한 투자자인 제리는 $10만 달러를 상속받았고 이를 모두 투자하고자 합니다. 그에게 가장 적합한 투자, 회사 유형은 무엇인가? A. 자가관리형 회사. B. 석유 및 가스 회사 전문 투자 부티크. C. 기관형 회사. D. 종합서비스 소매형 회사. Jerry, an inexperienced investor, has just inherited $100,000 and wishes to invest all of it. Which type of investment firm would be most suitable for him? A. Self-directed firm. B. Investment boutique firm specializing in oil and gas companies. C. Institutional firm. D. Full-service retail firm. 지방정부는 그들의 증권 산업 규제 책임을 어떤 조직에 위임했는가? A. 대형 금융기관. B. 자율규제기관. C. 산업위원회. D. 연방정부. Provincial governments have delegated some of their securities industry regulation responsibilities to which organizations? A. Large financial institutions. B. Self-regulatory organizations. C. Industry committees. D. Federal government. ABC 리미티드는 MIR 리미티드의 새로운 3억 달러 규모의 주식 발행에 대한 유일한 인수인입니다. ABC는 이 발행에서 원칙으로 활동한다고 동의했습니다. 이 계약에서 ABC의 MIR에 대한 책임은 무엇입니까? A. ABC는 새로운 발행이 팔리지 않으면 모든 손실을 MIR에게 전가한다. B. ABC의 이익은 거래에서 부과한 수수료에만 해당한다. C. ABC는 MIR의 대리인으로서 취득한 증권을 보유하고 보호한다. D. ABC는 MIR로부터 전체 발행분을 구입하고 이를 투자자에게 재판매한다. ABC Limited, an investment dealer, is the sole underwriter of a new $300 million share issue by MIR Limited. ABC has agreed to act as the principal on this issue. What is ABC's responsibility to MIR in this arrangement? A. ABC will assign any losses to MIR if the new issue does not sell. B. ABC's profits will consist solely of the commissions that it charges on the trades. C. ABC is MIR's agent and will hold and safeguard the acquired securities. D. ABC will purchase the entire issue from MIR and resell it to investors. 대형 통합 투자 회사에서 준수, 회계, 감사 및 법률 문제를 담당하는 부서는 무엇입니까? A. 프런트 오피스. B. 백 오피스. C. 미들 오피스. D. 관리 부서. Which department in a large integrated investment firm is responsible for compliance, accounting, audits, and legalities? A. Front office. B. Back office. C. Middle office. D. Management. 투자 딜러가 특정 증권의 시장에서 유동성을 유지하겠다고 약속했습니다. 이 약속을 이행하기 위해 딜러는 무엇을 할 수 있습니까? A. 증권을 보유하여 유동성을 보장한다. B. 증권이 거래에서 대리인으로 활동한다. C. 증권이 거래에서 중개인으로 활동한다. D. 항상 매도 호가에서 증권을 구매하겠다고 보장한다. An investment dealer has made a commitment to maintain the liquidity of a specific security trading in the market. What can the dealer do to meet this commitment? A. Hold shares of security in inventory to ensure availability. B. Act as agent in any transaction for the security. C. Act as broker in any transaction for the security. D. Guarantee to always buy the security at the ask price. 은행의 서로 다른 부서 간의 비공개 정보에 대한 접근을 제한하여 이에 충돌을 피하는 윤리적 장벽은 무엇입니까? A. 방화벽.
B. 부서 구조. C. 준수. D. 내부 통제. What is the ethical barrier designed to avoid conflicts of interest that restricts access to non-public information between different areas of a bank? A. Firewall. B. Divisional structure. C. Compliance. D. Internal control. 투자회사가 자사 보유 증권에 대해 매도 거래를 완료할 때 수행하는 역할은 무엇입니까? A. 원칙. B. 중개인. C. 대리인. D. 인수인. What role is an investment firm performing when it completes a sell transaction from its own inventory of an exchange-listed security? A. Principal. B. Broker. C. Agent. D. Underwriter. 통합증권회사의 영업부서는 일반적으로 어떻게 조직됩니까? A. 채권, 주식 및 전문 상품 부서. B. 인수 및 거래 부서. C. 기관 및 장외 부서. D. 소매 및 기관 부서. How is the sales department of an integrated securities firm typically organized? A. Bonds, stocks, and specialized instruments divisions. B. Underwriting and trading divisions. C. Institutional and over-the-counter divisions. D. Retail and institutional divisions. CDS 클리어링 및 예탁 서비스 인코퍼레이티드의 주요 기능은 무엇입니까? A. 금융증권의 안전한 보관을 중앙 집중화한다. B. 모든 금융서비스 회사 간의 안전한 거래를 보장한다. C. 증권거래의 일일 순매각을 처리한다. D. 캐나다 기업이 최초 공모주식을 승인한다. What is the main function of CDS Clearing and Depository Services Incorporated? A. Centralizing the safekeeping of financial securities. B. Secure trading among all financial services firms. C. Daily netting of securities transactions. D. Approving initial public offerings, IPOs, of Canadian firms. 증권회사의 프런트 오피스 부서가 일반적으로 집중하는 사업 영역은 무엇입니까? A. 준수. B. 포트폴리오 관리. C. 거래 정산. D. 회계. What part of a securities firm's business is typically the focus of the front office department? A. Compliance. B. Portfolio management. C. Trade settlement. D. Accounting. 스케줄 3 은행은 무엇입니까? A. 캐나다에서 합병 및 인수 전문, 미국 은행 자회사를 의미한다. B. 외국인 투자자로부터 예금을 받을 수 있는 캐나다 은행법에 의해 승인된 국내 은행이다. C. 캐나다에서 영업하는 외국 은행 지점이다. D. 단일 주주가 투표권을 가진 주식이 10% 이상을 보유할 수 없는 캐나다 은행이다. What are Schedule 3 banks? A. U.S. bank subsidiaries that specialize in mergers and acquisitions in Canada. B. Domestic banks authorized under the Bank Act to accept deposits from foreign investors. C. Foreign bank branches of foreign institutions doing business in Canada. D. Chartered banks in which no single shareholder may hold more than 10% of the voting shares. 금융중개인의 시장에서의 역할은 무엇입니까? A. 고객과 금융기관 간의 분쟁을 중재한다. B. 증권 공시서류의 정확성을 보장한다. C. 증권 거래의 결제 일정을 규제한다. D. 자금을 공급자에서 사용자로 이전하는 과정을 돕는다. What is the role of financial intermediaries in the marketplace? A. Arbitrating disputes between customers and financial institutions. B. Ensuring integrity and accuracy of prospectuses. C. Regulating settlement dates on securities transactions. D. Facilitating transfer of capital from savers to users.
인수란 무엇입니까? A. 주어진 날짜에 지정된 가격으로 새로운 증권 발행을 구매하는 것이다. B. 상장된 증권에서 원칙 거래를 완료하는 것이다. C. 단기 필요를 위해 캐나다 은행에서 자금을 빌리는 것이다. D. 새로운 증권 발행을 위한 필수 문서를 제출하는 것이다. What is underwriting? A. Purchasing a new issue of securities on a given date at a specified price. B. Completing a principal transaction in a listed security. C. Borrowing funds from the Bank of Canada to finance a short-term need. D. Filing required documentation for a new issue of securities. 증권 거래에서 원칙의 역할은 무엇입니까? A. 자신이 계좌를 위해 증권을 사고 파는 사람. B. 투자자 간의 중개 역할을 하는 회사. C. 뮤추얼 펀드에서 자본을 보유한 사람. D. 거래에서 투자 딜러의 역할. What is the role of a principal in a securities transaction? A. The person who buys or sells securities for their own account. B. A company acting as an intermediary between investors. C. The person who holds capital in a mutual fund. D. The role of an investment dealer in a transaction. 핀테크란 무엇을 의미합니까? A. 뮤추얼 펀드를 관리하는 투자 회사들. B. 금융 서비스를 가능하게 하는 컴퓨터 기술을 사용하는 금융기술 회사들. C. 외국 투자 계좌를 처리하는 은행들. D. 기술 주식에 특화된 증권 중개인들. What does fintech refer to? A. Investment companies that manage mutual funds. B. Financial technology companies that use computer technology to enable financial services. C. Banks that handle foreign investment accounts. D. Securities brokers who specialize in technology stocks. 증권 거래에서 대리인의 주요 기능은 무엇입니까? A. 자신이 계좌를 위해 증권을 사고 파는 것이다. B. 증권을 소유하지 않고 매수자나 매도자를 대신하여 활동한다. C. 뮤추얼 펀드를 관리한다. D. 모든 증권 거래를 정산하고 청산한다. What is the main function of an agent in a securities transaction? A. To buy and sell securities for their own account. B. To act on behalf of a buyer or seller without owning the securities. C. To manage a mutual fund. D. To clear and settle all securities trades. 투자 딜러란 무엇입니까? A. 뮤추얼 펀드 투자를 위해 자본을 보유하는 회사. B. 자신이 계좌를 위해 증권을 사고 파는 회사. C. 투자자와 자본 사용자 간의 중개 역할을 하는 회사. D. 다른 금융회사의 거래를 정산하는 회사. What is an investment dealer? A. A company that holds capital for mutual fund investments. B. A company that buys and sells securities for its own account. C. A company that acts as an intermediary, matching investors with capital users. D. A company that settles transactions for other financial firms. 증권 산업에서 클리어링이란 무엇을 의미합니까? A. 공개시장에서 주식을 판매하는 것이다. B. 거래 세부 사항을 확인하고 일치시키는 과정이다. C. 할인가로 증권을 구매하는 것이다. D. 투자자에게 금융 조언을 제공하는 것이다. What does the term clearing refer to in the securities industry? A. Selling shares in the open market. B. The process of confirming and matching trade details. C. Buying securities at a discount rate. D. Providing financial advice to investors. 뮤추얼 펀드란 무엇입니까? A. 정부 채권에만 투자하는 펀드이다. B. 공개시장에서 거래되는 고정자본 펀드이다. C. 주식을 판매하여 얻은 자금을 금융증권에 투자하는 투자펀드이다. D. 증권 거래를 위한 은행 계좌이다. What is a mutual fund?
A. A fund that only invests in government bonds. B. A fixed capital fund that trades on the open market. C. An investment fund that uses proceeds from shares sold to invest in financial securities. D. A bank account specifically for securities trades. 스케줄 3 은행이란 무엇입니까? A. 캐나다의 차터드 은행이다. B. 캐나다에서 영업하는 외국 은행 지점이다. C. 블록체인 전문 금융기술 회사이다. D. 개별 투자자에게 서비스를 제공하는 국내 소매 은행이다. What is a Schedule 3 bank? A. A Canadian chartered bank. B. A foreign bank branch operating in Canada. C. A financial technology firm specializing in blockchain. D. A domestic retail bank offering services to individual investors. 증권 거래에서 결제란 무엇을 의미합니까? A. 거래를 확인하고 정산하는 과정이다. B. 거래 주문이 실행되는 순간이다. C. 현금과 증권이 교환되는 확정적인 순간이다. D. 채권이 이자율을 설정하는 것이다. What is the meaning of settlement in a securities transaction? A. The process of clearing and confirming a trade. B. The moment when a trade order is placed. C. The irrevocable moment when cash and securities are exchanged. D. The setting of the bond's interest rate. 증권 산업에서 방화벽의 목적은 무엇입니까? A. 의사결정자가 공개되지 않은 정보에 접근하지 않도록 차단하는 것이다. B. 외부 해킹 위협으로부터 브로커리지를 보호하는 것이다. C. 증권 법규를 위반하는 개인에게 처벌을 부과하는 것이다. D. 시장 변동성으로부터 투자자 자금을 보호하는 것이다. What is the purpose of a firewall in the securities industry? A. To separate and isolate decision-making individuals from those with undisclosed information. B. To protect a brokerage from external hacking threats. C. To enforce penalties on individuals breaking securities laws. D. To safeguard investors' funds from market volatility. 할인 브로커는 무엇인가? A. 고객에게 재정 계획 서비스를 제공하는 증권회사. B. 전체 서비스 회사보다 할인된 가격으로 증권을 사고 파는 증권회사. C. 채권에만 투자하는 금융회사. D. 기술 주식만 거래하는 증권회사. What is a discount broker? A. A brokerage house that offers financial planning services to clients. B. A brokerage house that buys and sells securities at a discount compared to full-service firms. C. A financial company that only invests in bonds. D. A brokerage that only trades in technology stocks. 폐쇄형 펀드, 클로즈드 엔드 펀드와 뮤추얼 펀드의 차이점은 무엇인가? A. 폐쇄형 펀드는 고정된 자본금을 가지며 그 주식은 공개 시장에서 거래된다. B. 폐쇄형 펀드는 주식에 투자하지 않는다. C. 뮤추얼 펀드는 주식 환매를 허용하지 않는다. D. 뮤추얼 펀드는 주식 가격이 변하지 않는 고정된 주식을 가진다. What distinguishes a closed-end fund from a mutual fund? A. A closed-end fund has a fixed capitalization and its shares are traded on the open market. B. A closed-end fund does not invest in equities. C. A mutual fund does not allow for redemption of shares. D. A mutual fund has a fixed share price that doesn't change. 금융산업에서 통합형 회사의 역할은 무엇인가? A. 기관 시장에만 특화된다. B. 금융산업 전반에 걸쳐 다양한 제품을 제공하고 소매 및 기관 시장 모두에 참여한다. C. 소매 시장에만 집중한다. D. 폐쇄형 펀드만 관리한다. What is the role of an integrated firm in the financial industry? A. Specializing only in institutional markets. B. Offering a range of products across the financial industry,
participating in both retail and institutional markets. C. Focusing solely on the retail market. D. Only managing closed-end funds. 자기 주도형 브로커가 제공하는 서비스는 무엇인가? A. 전체 재정 계획 및 투자 상담. B. 투자 관리 서비스만 제공. C. 고객을 대신하여 증권을 사고 팔고 낮은 수수료를 부과한다. D. 다른 브로커를 대신하여 거래를 청산하고 정산한다. What service does a self-directed broker provide? A. Full financial planning and investment advice. B. Only investment management services. C. Buying and selling securities for clients at lower commissions. D. Clearing and settling trades on behalf of other brokers. 청산 과정의 목적은 무엇인가? A. 브로커와 고객 간의 분쟁을 해결한다. B. 공개시장에서 증권의 가격을 관리한다. C. 증권거래의 세부 사항을 확인하고 일치시킨다. D. 시장에 새로운 금융증권을 설정한다. What is the purpose of the clearing process? A. To settle disputes between brokers and clients. B. To manage the prices of securities on the open market. C. To confirm and match the details of securities trades. D. To establish new financial securities for the market. 증권 거래의 청산 단계에서 무엇이 일어나는가? A. 증권의 가격이 설정된다. B. 현금과 증권이 양 당사자 간에 되돌릴 수 없는 방식으로 교환된다. C. 거래가 청산되고 확인된다. D. 거래가 완료되지 않으면 취소된다. What happens during the settlement stage of a securities transaction? A. The price of the securities is set. B. Cash and securities are irrevocably exchanged between parties. C. The transaction is cleared and confirmed. D. The securities trade is cancelled if it hasn't been completed. 증권 거래에서 주체와 대리인의 주요 차이점은 무엇인가? A. 주체는 다른 사람을 대신하여 행동하고 대리인은 자신의 계좌로 거래한다. B. 대리인은 다른 사람을 대신하여 행동하고 주체는 자신의 계좌로 거래한다. C. 주체는 기관 시장에만 관여하고 대리인은 소매 시장에서 활동한다. D. 차이가 없다. 두 용어는 거래에서 같은 역할을 의미한다. What is the main difference between a principal and an agent in a securities transaction? A. A principal acts on behalf of others, while an agent trades for their own account. B. An agent acts on behalf of others, while a principal trades for their own account. C. A principal is involved only in institutional markets, while an agent works in retail markets. D. There is no difference. Both terms refer to the same role in a transaction. 소매와 기관 시장 모두에서 활동하는 금융 서비스 회사를 무엇이라고 하는가? A. 할인 브로커. B. 자기 주도형 브로커. C. 통합형 회사. D. 스케줄 3 은행. Which type of firm offers a broad range of financial services and operates in both retail and institutional markets? A. Discount broker. B. Self-directed broker. C. Integrated firm. D. Schedule 3 bank. 증권 산업에서 방화벽은 무엇을 의미하는가? A. 사이버 공격을 방지하기 위한 기술 시스템. B. 뮤추얼 펀드에 대한 규제 요건. C. 의사결정을 내리는 사람들과 공개되지 않은 정보에 접근할 수 있는 사람들 사이를 분리하는 정책. D. 청산 중 거래 세부 사항을 일치시키는 시스템. Which of the following best describes a firewall in the context of the securities industry? A. A technical system to prevent cyber attacks. B. A regulatory requirement for mutual funds. C. A policy that isolates decision makers from individuals with undisclosed information. D. A system for matching trade details during clearing.
폐쇄형 펀드의 주식은 어떻게 되는가? A. 현재 순자산 가치, net asset value로 요청 시 환매된다. B. 다른 주식처럼 공개시장에서 사고 팔린다. C. 금융기관에서만 판매된다. D. 원래 투자자들이 무기한 보유한다. What happens to shares in a closed-end fund? A. They can be redeemed on demand at the current net asset value. B. They are bought and sold on the open market like other shares. C. They are only sold by financial institutions. D. They are held indefinitely by the original investors. 캐나다에서 스케줄 3 은행은 다른 은행들과 어떤 차이점이 있는가? A. 캐나다에서 설립된 정식 은행이다. B. 기관 시장에서만 활동한다. C. 캐나다 정부에 의해 규제되는 외국 은행 지점이다. D. 고객에게 전체 서비스 중개 서비스를 제공한다. What distinguishes a Schedule III bank from other types of banks in Canada? A. It is a Canadian chartered bank. B. It operates only in the institutional market. C. It is a foreign bank branch regulated by the Canadian government. D. It provides full-service brokerage services to clients. 캐나다 증권 산업에서 투자 딜러의 주요 역할은 무엇인가? A. 모든 거래에서 주체로만 활동한다. B. 대출자와 차용자 사이에서 자금을 전달한다. C. 뮤추얼 펀드와 연금 계획을 관리한다. D. 증권 거래소의 규정을 설정한다. What is the primary role of investment dealers in the Canadian securities industry? A. To act solely as principals in all transactions. B. To channel funds between lenders and borrowers. C. To manage mutual funds and pension plans. D. To set regulations for stock exchanges. 캐나다에서 투자 딜러를 위한 산업 규제를 집행하는 기관은 무엇인가? A. 캐나다 중앙은행. B. IIROC. C. TSX. D. CDIC. Which organization oversees the enforcement of industry regulations for investment dealers in Canada? A. Bank of Canada. B. FROC. C. TSX. D. KDEC. 민간 회사가 공개되면 어떤 종류의 증권 거래가 발생하는가? A. 2차 시장 거래. B. 돈 시장 거래. C. 최초 공개. D. 뮤추얼 펀드 거래. What type of securities transaction occurs when a private company goes public? A. Secondary market transaction. B. Money market transaction. C. Initial public offering. D. Mutual fund transaction. 주체 거래를 가장 잘 설명한 것은 무엇인가? A. 브로커가 고객이 주문을 실행한다. B. 투자 딜러가 증권을 인수하고 재고로 보유한다. C. 증권이 고객을 대신하여 거래된다. D. 뮤추얼 펀드가 주식을 요청 시 환매한다. Which of the following best describes a principal transaction? A. A broker executes orders for clients. B. An investment dealer underwrites securities and holds them in inventory. C. Securities are traded on behalf of a client. D. A mutual fund redeems shares on demand. 캐나다에서 투자 딜러의 범주에 속하지 않는 것은 무엇인가? A. 통합형 회사. B. 소매 회사. C. 보험 회사. D. 기관 회사. Which of the following is not a category of investment dealers in Canada? A. Integrated firms. B. Retail firms. C. Insurance firms. D. Institutional firms. 청산 과정에서 현금과 증권이 교환된 후 마지막 단계는 무엇인가? A. 매칭. B. 청산. C. 청산. D. 인수.
In the clearing process, what is the final step when cash and securities are exchanged? A. Matching. B. Settlement. C. Clearing. D. Underwriting. 캐나다에서 외국 은행 자회사가 운영되는 은행은 무엇인가? A. 스케줄 1 은행. B. 스케줄 2 은행. C. 스케줄 3 은행. D. 소매 은행. Which type of bank operates as a federally regulated foreign bank subsidiary in Canada? A. Schedule 1 bank. B. Schedule 2 bank. C. Schedule 3 bank. D. Retail bank. 특정 회원 그룹의 배경이나 사회적 친분에 맞춰 금융 서비스를 제공하는 금융중개인은 무엇인가? A. 정식은행. B. 신탁회사. C. 신용조합. D. 보험회사. Which financial intermediary primarily caters to specific member groups with similar backgrounds or social affiliations? A. Chartered banks. B. Trust companies. C. Credit unions. D. Insurance companies. 특정 기관 고객만을 대상으로 하는 금융 서비스 회사를 무엇이라고 하는가? A. 소매회사. B. 자기 주도형 브로커. C. 기관 회사. D. 연금기금. Which of the following types of firms exclusively serve institutional clients? A. Retail firms. B. Self-directed brokers. C. Institutional firms. D. Pension funds. 개방형 펀드의 특징은 무엇인가? A. 주식처럼 증권거래소에서 거래된다. B. 주식을 계속 발행하고 환매한다. C. 고정 자본을 가진다. D. 상장되지 않은 증권에 전문화된다. What is a distinguishing feature of an open-end fund? A. It is traded on the stock exchange like a share. B. It continually issues and redeems shares. C. It is fixed capitalized. D. It specializes in unlisted securities. 투자회사 내에서 고위 경영진의 역할은 무엇인가? A. 프론트 오피스 포트폴리오 활동을 관리한다. B. 준수 및 법적 기능을 감독한다. C. 경영 결정을 내리고 운영을 감독한다. D. 거래를 실행하고 고객 포트폴리오를 관리한다. What role do senior management typically play within an investment firm? A. Manage front office portfolio activities. B. Oversee compliance and legal functions. C. Make executive decisions and oversee operations. D. Execute trades and manage client portfolios. 캐나다 증권거래의 청산 및 정산을 담당하는 기관은 무엇인가? A. TSX. B. IIROC. C. CDS 청산 및 예탁 서비스. D. CDIC. Which organization is responsible for clearing and settling trades in Canadian securities? A. TSX. B. IIROC. C. CDS Clearing and Depository Services Incorporated. D. CDIC. 투자 딜러가 금융중개인으로서 맡지 않는 책임은 무엇인가? A. 증권 인수. B. 예금 관리. C. 시장 유동성 제공. D. 1차 및 2차 시장 거래 촉진. Which of the following is not a responsibility of investment dealers as financial intermediaries? A. Underwriting securities. B. Managing savings deposits. C. Providing market liquidity. D. Facilitating primary and secondary market transactions. 금융기관에서 방화벽이란 무엇을 의미하는가? A. 고객 정보를 보호하는 보안 기능.
B. 부서 간 민감한 정보를 공유하지 않도록 방지하는 장벽. C. 온라인 투자 서비스. D. 세금 효율적인 투자 전략. What is a firewall in the context of financial institutions? A. A security feature protecting customer information. B. A barrier that prevents the sharing of sensitive information within different departments. C. An online investment service. D. A tax-efficient investment strategy. 투자 딜러가 대리인으로서 증권 판매를 촉진할 때 그들은 어떻게 행동하는가? A. 증권을 구매하여 재고로 보유한다. B. 증권을 소유하지 않고 고객을 대신하여 거래한다. C. 인수 서비스를 제공한다. D. 장기간 증권을 보유한다. How do investment dealers act when they are facilitating the sale of securities as agents? A. They buy securities for their inventory. B. They act on behalf of a client without owning the securities. C. They offer underwriting services. D. They hold securities for an extended period of time. 이 차 시장에서 투자 딜러들이 제공하는 주요 서비스는 무엇인가? A. 새로운 증권 발행. B. 자사 재고에서 거래하여 유동성 제공. C. 생명보험 판매. D. 자기 주도형 중개 서비스 제공. Which of the following is a core service provided by investment dealers in the secondary market? A. Issuing new securities. B. Providing liquidity by trading from their own inventory. C. Selling life insurance policies. D. Offering self-directed brokerage services. 스케줄 3 은행의 주요 특징은 무엇인가? A. 스케줄 1 및 2 은행에 비해 제한된 서비스를 제공한다. B. 캐나다에서 외국 은행 지점으로 운영된다. C. 캐나다 소유 및 운영된다. D. 소매 은행 서비스만 제공한다. What is a key feature of a Schedule 3 bank? A. It offers limited services compared to Schedule 1 and 2 banks. B. It operates as a foreign bank branch in Canada. C. It is Canadian-owned and controlled. D. It offers retail banking services only. 신탁 서비스를 제공할 수 있는 금융중개인은 누구인가? A. 정식은행. B. 신용조합. C. 보험회사. D. 신탁회사. Which financial intermediary is authorized to engage in trust services? A. Chartered banks. B. Credit unions. C. Insurance companies. D. Trust companies. 캐나다에서 딜러의 지급 불능에 대한 보험을 제공하는 기관은 무엇인가? A. CDIC. B. 캐나다 투자자 보호기금. C. CDS 청산. D. IIROC. Which organization provides insurance against dealer insolvency in Canada? A. CDIC. B. Canadian Investor Protection Fund. C. IPF. C. CDS Clearing. D. IIROC. 투자 딜러 중 투자 조언을 제공하지 않고 할인된 요율로 거래를 실행하는 유형은 무엇인가? A. 전체 서비스 딜러. B. 자기 주도형 브로커. C. 기관 회사. D. 스케줄 2 은행. Which type of investment dealer offers no investment advice but executes trades at a reduced rate? A. Full-service dealer. B. Self-directed broker. C. Institutional firm. D. Schedule 2 bank. 소매업체에서 할부 판매 계약을 구매하는 금융중개인은 누구인가? A. 소비자 금융회사. B. 판매 금융회사. C. 정식은행. D. 연금기금.
Which financial intermediary is involved in purchasing installment sales contracts from retailers? A. Consumer finance companies. B. Sales finance companies. C. Chartered banks. D. Pension funds. 투자 딜러에서 인수란 무엇을 의미하는가? A. 소매 고객에게 대출을 제공한다. B. 기관 투자자에게 재정 조언을 제공한다. C. 발행자로부터 새로운 증권을 구매하여 재판매한다. D. 퇴직 계좌를 관리한다. In the context of investment dealers, what does the term underwriting refer to? A. Providing loans to retail clients. B. Offering financial advice to institutional investors. C. Purchasing new securities from an issuer for resale. D. Managing retirement accounts. 전 세계 금융 서비스 산업에 영향을 미치는 주요 트렌드는 무엇인가? A. 디지털 기술의 사용 감소. B. 핀테크 솔루션에 대한 의존 증가. C. 자본시장의 변동성 감소. D. DC형에서 DB형 연금 계획으로의 전환. Which of the following is a primary trend impacting the financial services industry globally? A. Declining use of digital technologies. B. Increased reliance on fintech solutions. C. Decreased volatility in capital markets. D. Shift from DC to DB pension plans. 밀레니얼 세대가 베이비붐 세대보다 더 높은 수준의 모기지 및 학자금 대출 부채를 가진 특징을 지닌 세대는 무엇인가? A. 제너레이션 G. B. 밀레니얼 세대. C. 제너레이션 X. D. 은퇴자. Which demographic group is characterized by higher levels of mortgage and student loan debt compared to baby boomers? A. Generation Z. B. Millennials. C. Generation X. D. Retirees. 폐쇄형 펀드와 개방형 펀드의 차이점은 무엇인가? A. 요청 시 주식을 환매한다. B. 고정된 수의 주식을 가진다. C. 더 다양한 투자 옵션을 제공한다. D. 정부 채권에만 투자한다. What distinguishes a closed-end fund from an open-end fund? A. It redeems shares on demand. B. It has a fixed number of shares. C. It offers a wider range of investment options. D. It only invests in government bonds. 주로 기간 및 종신생명보험을 다루는 금융중개인은 누구인가? A. 정식은행. B. 생명보험회사. C. 신용조합. D. 투자딜러. Which financial intermediary's business primarily includes term and whole life insurance? A. Chartered banks. B. Life insurance companies. C. Credit unions. D. Investment dealers. 빅6 은행 중에서 캐나다의 은행이 아닌 것은 무엇인가? A. 몬트리올 은행. B. 캐나다 내셔널 은행. C. 토론토 도미니언 은행. D. HSBC 캐나다. Which Canadian bank is not considered one of the Big Six banks? A. Bank of Montreal. B. National Bank of Canada. C. Toronto Dominion Bank. D. HSBC Canada. 로보 어드바이저 모델의 주요 특징은 무엇인가? A. 전통적인 대면 투자 관리. B. 알고리즘 기반 포트폴리오 생성. C. 부동산 투자만. D. 조언 없이 거래만 실행하는 모델. Which of the following is a key feature of the robo-advisor model? A. Traditional in-person investment management. B. Algorithm-driven portfolio creation. C. Real estate investment only. D. Execution-only model without any advice.
연금기금의 주요 목적은 무엇인가? A. 소비자 대출을 관리한다. B. 은퇴 기간 동안 소득을 제공한다. C. 기업에 단기 대출을 제공한다. D. 증권을 인수한다. What is the main purpose of a pension fund? A. To manage consumer loans. B. To provide income during retirement years. C. To offer short-term loans to businesses. D. To underwrite securities. 스케줄 1 은행의 주요 사업 활동은 무엇인가? A. 소비자에게 직접 현금 대출을 한다. B. 소비자 및 상업은행 상품이 전체 범위를 제공한다. C. 기업 채권만을 판매한다. D. 보험 정책을 인수한다. Which of the following is a main business activity for Schedule 1 banks? A. Making direct cash loans to consumers. B. Offering a full range of consumer and commercial banking products. C. Selling corporate bonds exclusively. D. Underwriting insurance policies. 캐나다 증권 산업에서 CDSX는 무엇을 의미하는가? A. 주식 포트폴리오를 관리하는 플랫폼. B. 거래 청산 및 정산을 위한 시설. C. 소매 투자자를 위한 로보 어드바이저. D. 기업 부채에 투자하는 뮤추얼 펀드. What does CDSX refer to in the Canadian securities industry? A. A platform for managing stock portfolios. B. A facility for clearing and settling trades. C. A robo-advisor for retail investors. D. A mutual fund that invests in corporate debt. 어떤 금융기관이 기관 고객을 위해 대량의 주식을 구매할 가능성이 가장 높은가? A. 할인 브로커. B. 통합 투자 딜러. C. 신탁회사. D. 소비자 금융회사. Which financial institution is most likely to purchase large blocks of shares to serve institutional clients? A. Discount brokers. B. Integrated investment dealers. C. Trust companies. D. Consumer finance companies. 혼합형 연금 계획을 가장 잘 설명하는 것은 무엇인가? A. 확정급여형과 확정기여형 연금 계획을 결합한 계획. B. 높은 리스크와 높은 수익을 제공하는 계획. C. 주식과 채권에만 투자하는 연금 계획. D. 자기 주도형 연금 계획. Which of the following best describes a hybrid pension plan? A. A plan that combines elements of both defined benefit and defined contribution plans. B. A plan offering higher risk but higher returns. C. A pension plan offering investments only in stocks and bonds. D. A self-directed pension plan. 다음 중 암호 자산의 예가 아닌 것은 무엇인가? A. 비트코인. B. 이더리움. C. 연금기금. D. 리플. Which of the following is not an example of a crypto asset? A. Bitcoin. B. Ethereum. C. Pension funds. D. Ripple. 확정급여형 연금 계획에서 고용주가 직면하는 주요 리스크는 무엇인가? A. 금리 상승. B. 시장 변동성. C. 임금 자금 부족을 메꾸어야 하는 필요. D. 인플레이션. What is the main risk associated with defined benefit pension plans for employers? A. Higher interest rates. B. Market volatility. C. The need to cover shortfalls in pension funding. D. Inflation. 비트코인의 최대 발행량은 얼마인가? A. 1억. B. 100만. C. 5천만. D. 1000만. What is the maximum number of bitcoins that can ever exist? A.
$100 million, B. $21 million, C. $50 million, D. $10 million. 다음 중 소비자에게 직접 현금 대출을 제공하는 금융중개인은 누구인가? A. 신용조합, B. 소비자 금융회사, C. 연금기금, D. 투자펀드. Which of the following financial intermediaries provides direct cash loans to consumers? A. Credit unions, B. Consumer finance companies, C. Pension funds, D. Investment funds. 캐나다 인구가 고령화됨에 따라 금융고문에게 가장 큰 영향을 미칠 트렌드는 무엇인가? A. 핀테크 기반 서비스로의 전환, B. 은퇴 소득 계획에 대한 수요 증가, C. 물가 상승률 증가, D. 학생 대출 증가. Which of the following trends is most likely to impact financial advisors as the Canadian population ages? A. A shift to fintech-driven services. B. Increased demand for retirement income planning. C. Higher inflation rates. D. Increased student debt. 캐나다 증권 산업의 참가자 교육을 담당하는 금융 서비스 기관은 무엇인가? A. 캐나다 증권연구소, B. 캐나다 중앙은행, C. 캐나다 예금보험공사, D. CDS 청산. Which financial service organization handles education for participants in the Canadian securities industry? A. Canadian Securities Institute, CSI, B. Bank of Canada, C. CDIC, D. CDS Clearing. 캐나다 투자자 보호 기금의 주요 역할은 무엇인가? A. 증권 규제를 감독한다, B. 딜러 지급 불능에 대한 보험을 제공한다, C. 퇴직연금 계좌를 관리한다, D. 고객에게 투자 조언을 제공한다. What is the main role of the Canadian Investor Protection Fund, CIPF? A. To oversee securities regulations. B. To provide insurance against dealer insolvency. C. To manage retirement savings accounts. D. To offer investment advice to clients. 캐나다 증권 산업에서 주요 참가자들 간의 관계를 가장 잘 설명하는 것은 무엇인가? A. 자본 공급자와 사용자, B. 은행과 투자자, C. 증권거래소와 정부, D. 보험회사와 은행. What describes the relationship between the major participants in the Canadian securities industry? A. Capital suppliers and users. B. Banks and investors. C. Stock exchanges and government. D. Insurance companies and banks. 투자 딜러의 세 가지 주요 카테고리는 무엇인가? A. 소매, 기관, 통합, B. 주식, 채권, 파생상품, C. 국내, 해외 혼합, D. 공공, 민간, 비영리. What are the three main categories of investment dealers? A. Retail, institutional, integrated. B. Equity, bond, derivatives. C. Domestic, foreign, mixed. D. Public, private, non-profit. 주식 발행 및 이를 투자자에게 판매하는 과정에서 투자 딜러의 역할은 무엇인가? A. 정부 감독, B. 자본 조달, C. 자산 관리, D. 리스크 관리. What is the role of an investment dealer in the process of issuing stocks and selling them to investors? A. Government supervision. B. Capital raising. C. Asset management. D. Risk management. IIROC는 무엇을 의미하는가? A. 캐나다 국제투자기구, B. 캐나다 투자산업규제기구,
C. 독립투자감독위원회. D. 캐나다 국제보험 규제사무소. What does IIROC stand for? A. International Investment Organization of Canada. B. Investment Industry Regulatory Organization of Canada. C. Independent Investment Oversight Committee. D. International Insurance Regulatory Office of Canada. 캐나다 증권산업에서 주식거래에서 주체와 대리거래의 차이점은 무엇인가? A. 주체 거래는 회사의 이익을 위해 수행되며 대리거래는 고객을 대표한다. B. 주체 거래는 직접 투자를 포함하고 대리거래는 자문 서비스이다. C. 주체 거래는 외국 기업과의 거래이고 대리거래는 국내 거래이다. D. 주체 거래는 장기 투자를 위해 대리거래는 단기 투자를 위해 수행된다. What is the difference between principal and agency transactions in the Canadian securities industry? A. Principal transactions are conducted for the company's profit, while agency transactions represent clients. B. Principal transactions involve direct investment, while agency transactions are advisory. C. Principal transactions are with foreign entities, while agency transactions are domestic. D. Principal transactions are for long-term investments, while agency transactions are short-term. 캐나다 증권산업에서 다양한 금융기관의 역할은 무엇인가? A. 법률 자문을 제공한다. B. 은행 서비스만을 제공한다. C. 금융상품 거래를 촉진한다. D. 정부 자금을 관리한다. What are the roles of various financial institutions in the Canadian securities industry? A. Providing legal advice. B. Offering only banking services. C. Facilitating trade of financial instruments. D. Managing governmental funds. 캐나다 및 전 세계적으로 금융 서비스 산업에 영향을 미치는 트렌드는 무엇인가? A. 기술 사용 감소. B. 농업 투자로의 전환. C. 디지털 및 온라인 서비스의 성장. D. 규제된 시장에서 벗어나는 움직임. What trend is affecting the financial services industry in Canada and globally? A. Decrease in technology use. B. Shift towards agricultural investments. C. Growth in digital and online services. D. Movement away from regulated markets. 투자 딜러들이 거래를 촉진하는 시장 유형은 무엇인가? A. 1차 시장. B. 3차 시장. C. 2차 시장. D. 양자 시장. What type of market do investment dealers help maintain where previously issued securities can be traded? A. Primary market. B. Tertiary market. C. Secondary market. D. Bilateral market. 캐나다 증권산업은 주로 어떻게 규제되는가? A. 연방정부에 의해. B. 개별 투자자에 의해. C. 주정부에 의해. D. 국제적으로. How is the Canadian securities industry mainly regulated? A. By the federal government. B. By individual investors. C. By the provinces. D. Internationally. 캐나다 투자자 보호 기금의 역할은 무엇인가? A. 시장 변동성에 대한 보험을 제공한다. B. 딜러 지급 불능에 대한 보험을 제공한다. C. 투자 조언을 제공한다. D. 거래 관행을 규제한다. What is the role of the Canadian Investor Protection Fund? A. To ensure against market volatility. B. To ensure against dealer insolvency. C. To provide investment advice. D. To regulate trading practices. 캐나다 은행법에 따라 캐나다의 은행 유형은 무엇인가? A. 스케줄 1, 스케줄 2, 스케줄 3.
B. A형, B형, C형. C. 연방, 주, 지방. D. 국내, 국제, 혼합. What are the three types of chartered banks in Canada as per the Bank Act? A. Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3. B. Type A, Type B, Type C. C. Federal, provincial, municipal. D. Domestic, international, mixed. 캐나다에서 신탁 및 대출 회사의 주요 기능은 무엇인가? A. 자산에 대한 수탁자로서 활동한다. B. 대출 서비스만 제공한다. C. 소매 은행으로 운영된다. D. 정부 자금을 관리한다. What is a key function of trust and loan companies in Canada? A. Acting as trustees for assets. B. Providing only loan services. C. Operating as retail banks. D. Managing government funds. 캐나다의 투자 펀드는 주로 무엇을 하는가? A. 법률 자문을 제공한다. B. 주식이나 유닛을 공모하여 증권에 투자한다. C. 은행 서비스만 제공한다. D. 주식 시장을 규제한다. What do investment funds in Canada primarily do? A. Provide legal advice. B. Sell shares or units to the public and invest in securities. C. Offer only banking services. D. Regulate the stock market. 캐나다에서 은행의 주요 기능은 무엇인가? A. 주식 거래. B. 예금을 받고 자금을 대출한다. C. 보험 서비스를 제공한다. D. 다른 금융기관을 규제한다. What is the primary function of chartered banks in Canada? A. Stock trading. B. Accepting deposits and lending funds. C. Providing insurance services. D. Regulating other financial institutions. 로보 어드바이저의 역할은 무엇인가? A. 투자에 대한 법률 자문을 제공한다. B. 자동화된 온라인 투자 관리 서비스를 제공한다. C. 수동으로 대면 거래를 한다. D. 디지털 통화를 규제한다. What is the role of robo-advisors in the financial industry? A. To offer legal advice on investments. B. To provide automated online investment management. C. To conduct manual, in-person trading. D. To regulate digital currencies. 캐나다에서 가계부채 수준과 관련된 주요 우려는 무엇인가? A. 주식 투자에 대한 낮은 관심. B. 높은 주택담보대출부채와 소비자부채. C. 은행 저축 계좌의 감소. D. 부동산에 과도하게 투자함. What is a significant concern related to household debt levels in Canada? A. Low interest in stock investments. B. High mortgage debt and consumer debt. C. Decrease in bank savings accounts. D. Overinvestment in real estate. 캐나다에서 신용조합과 카세 포퓰레르가 제공하는 서비스 유형은 무엇인가? A. 농업 대출만 제공한다. B. 다양한 은행 서비스를 제공한다. C. 투자 자문만 제공한다. D. 보험 상품만 제공한다. What type of service do credit unions and cases populaires provide in Canada? A. Only agricultural loans. B. A wide range of banking services. C. Solely investment advice. D. Just insurance products. 비트코인은 금융시장에서 주로 무엇으로 알려져 있는가? A. 전통적인 화폐로. B. 암호화 기술을 사용하는 디지털 자산으로. C. 물리적 상품으로. D. 정부 규제 채권으로. What is Bitcoin primarily known for in the financial market? A. As a traditional currency. B. As a digital asset using cryptography.
C. As a physical commodity. D. As a government-regulated bond. 증권 산업에서 1차 시장 분배란 무엇인가? A. 비상장 기업이 처음으로 주식을 판매하는 것. B. 주식이 2차 시장에서 거래되는 것. C. 투자에 대한 보험을 드는 과정. D. 금융 고문을 규제하는 것. What is a primary market distribution in the securities industry? A. The sale of stocks by a private company for the first time. B. Trading of stocks on the secondary market. C. The process of insuring investments. D. The regulation of financial advisors. 캐나다에서 스케줄 3 은행의 주요 초점은 무엇인가? A. 소매은행업. B. 개인 대출 및 주택담보대출. C. 기업 및 기관 금융. D. 농업 금융. What is the main focus of Schedule 3 banks in Canada? A. Retail banking. B. Personal loans and mortgages. C. Corporate and institutional finance. D. Agricultural financing. 캐나다 증권 산업에서 자율규제기관의 역할은 무엇인가? A. 투자 딜러에게 금융 지원을 제공한다. B. 개인 투자자를 직접 규제한다. C. 산업 규제를 설정하고 시행한다. D. 대중에게 투자 자문을 제공한다. What is the role of self-regulatory organizations, SROs, in the Canadian securities industry? A. Providing financial aid to investment dealers. B. Directly regulating individual investors. C. Establishing and enforcing industry regulations. D. Offering investment advice to the public. 캐나다 투자자 보호 기금은 투자자를 어떻게 보호하는가? A. 시장 손실에 대한 보험을 제공한다. B. 투자 수익을 보장한다. C. 딜러 지급 불능에 대한 보험을 제공한다. D. 투자 딜러를 규제한다. How does the Canadian Investor Protection Fund protect investors? A. By ensuring against market losses. B. By guaranteeing investment returns. C. By ensuring against dealer insolvency. D. By regulating investment dealers. 캐나다에서 스케줄 1 은행이 스케줄 2 및 3 은행과 구별되는 점은 무엇인가? A. 스케줄 1 은행은 외국 소유이다. B. 스케줄 1 은행은 외국 은행이 자회사가 아니다. C. 스케줄 1 은행은 소매 은행 서비스만 제공한다. D. 스케줄 1 은행은 주정부에서 규제된다. In Canada, what distinguishes Schedule 1 banks from Schedule 2 and 3 banks? A. Schedule 1 banks are foreign-owned. B. Schedule 1 banks are not subsidiaries of foreign banks. C. Schedule 1 banks only offer retail banking services. D. Schedule 1 banks are provincially regulated. 비트코인의 블록체인 기술이 금융시장에서 중요한 이유는 무엇인가? A. 금융기관이 제어하는 중앙집중식 장부 역할을 한다. B. 증권거래소에서 고주파 거래를 촉진한다. C. 분산된 공개 거래 장부를 생성한다. D. 전통적인 은행 거래를 규제한다. What is the significance of Bitcoin's blockchain technology in the financial market? A. It acts as a centralized ledger controlled by financial institutions. B. It facilitates high-frequency trading in stock exchanges. C. It creates a decentralized public transaction ledger. D. It regulates traditional banking transactions. 캐나다에서 신용조합과 카세 포퓰레르의 주요 기능은 무엇인가? A. 금융시장이 주요 규제자로 활동한다. B. 제한된 범위의 투자 서비스를 제공한다. C. 다양한 은행 서비스를 제공한다. D. 보험 상품에만 특화되어 있다. What is the primary function of credit unions and causes populaires in Canada?
A. Acting as primary regulators of the financial market. B. Providing a limited range of investment services. C. Offering a wide variety of banking services. D. Specializing exclusively in insurance products. 캐나다 금융산업에 대한 인구학적 변화의 영향은 무엇인가? A. 금융상품에 대한 수요 감소. B. 규제되지 않은 금융활동 증가. C. 고령화된 인구로 인해 서비스 제공 방식이 변화. D. 전통적인 은행 서비스를 완전히 디지털 서비스로 전환. What is the impact of demographic shifts on the Canadian financial industry? A. Decrease in demand for financial products. B. Increase in unregulated financial activities. C. Shift in service offerings due to aging population. D. Transition to exclusively digital banking services. 통합투자딜러 회사는 소매 또는 기관딜러 회사와 어떻게 다른가? A. 통합딜러는 국제시장에서만 운영된다. B. 통합딜러는 소매 및 기관 시장에서 모두 활동한다. C. 통합딜러는 정부 증권만 취급한다. D. 통합딜러는 자문 서비스만 제공한다. How do integrated investment dealer firms differ from retail or institutional firms? A. Integrated firms only operate in international markets. B. Integrated firms participate fully in both retail and institutional markets. C. Integrated firms exclusively deal with government securities. D. Integrated firms provide only advisory services. 캐나다 금융중개인에서 주체 거래와 대리 거래의 차이점은 무엇인가? A. 주체 거래는 정부 증권을 포함하고 대리 거래는 그렇지 않다. B. 주체 거래는 증권에 대한 직접적인 소유를 포함하고 대리 거래는 고객을 대신하여 행한다. C. 주체 거래는 장기적인 것이고 대리 거래는 단기적인 것이다. D. 주체 거래는 규제가 없고 대리 거래는 규제가 있다. In the context of Canadian financial intermediaries, what distinguishes principal from agency transactions? A. Principal transactions involve government securities, while agency transactions do not. B. Principal transactions involve direct ownership of securities, while agency transactions involve acting on behalf of clients. C. Principal transactions are long-term, while agency transactions are short-term. D. Principal transactions are unregulated, while agency transactions are regulated. 캐나다 은행법이 캐나다 은행을 규제하는 주요 목적은 무엇인가? A. 주식시장의 변동성을 제어한다. B. 기업의 대출을 제공한다. C. 은행이 운영 규칙과 제한을 설정한다. D. 은행 예금을 보험한다. What is the primary purpose of the Bank Act in regulating Canadian banks? A. To control stock market fluctuations. B. To provide loans to businesses. C. To set operating rules and restrictions for banks. D. To ensure bank deposits. 로보 어드바이저란 무엇이며 캐나다 금융산업에서 어떤 역할을 하나? A. 자동화된 시스템으로 법률 자문을 제공한다. B. 온라인 플랫폼으로 자동화된 투자 관리를 제공한다. C. 은행 지점에 있는 물리적인 로봇이다. D. 정부 규제 기관이다. What are robo-advisors and their role in the Canadian financial industry? A. Automated systems providing legal advice. B. Online platforms offering automated investment management. C. Physical robots used in bank branches. D. Governmental regulatory bodies. 캐나다 시장에서 뮤추얼 펀드와 같은 투자 펀드는 어떻게 운영되는가? A. 주식을 대중에게 판매하고 증권 포트폴리오에 투자한다. B. 개인과 기업에 대출을 제공한다. C. 주식시장 거래를 규제한다. D. 보험 상품만을 제공한다. How
do investment funds like mutual funds operate in the Canadian market? A. By selling shares to the public and investing in a portfolio of securities. B. By providing loans to individuals and businesses. C. By regulating stock market transactions. D. By offering only insurance products. 캐나다 은행 시스템에서 스케줄 3 은행이 주요 역할은 무엇인가? A. 소매 은행업에 집중한다. B. 기업 및 기관 금융에 특화되어 있다. C. 농업 대출만 제공한다. D. 주요 시장 제조자 역할을 한다. What role do Schedule 3 banks primarily play in the Canadian banking system? A. Focusing on retail banking. B. Specializing in corporate and institutional finance. C. Providing only agricultural loans. D. Acting as primary market makers. 캐나다 증권거래에서 청산 시스템의 주요 특징은 무엇인가? A. 정부 증권만을 위한 시스템이다. B. 거래소 회원 간이 일일 결제 과정을 처리한다. C. 거래소 딜러에게 투자 자문을 제공한다. D. 국제 거래를 규제한다. What is a key characteristic of the clearing system in Canadian securities trading? A. It operates exclusively for government securities. B. It handles the daily settlement process between exchange members. C. It provides investment advice to dealers. D. It regulates international transactions. 투자 딜러의 프론트 오피스, 미들 오피스, 백 오피스 역할은 어떻게 구분되는가? A. 프론트 오피스는 마케팅, 미들 오피스는 법률 문제, 백 오피스는 거래 결제 담당이다. B. 프론트 오피스는 증권 거래, 미들 오피스는 고객 포트폴리오 관리, 백 오피스는 컴플라이언스를 담당한다. C. 프론트 오피스는 판매, 미들 오피스는 회계, 백 오피스는 포트폴리오 관리를 담당한다. D. 프론트 오피스는 투자 관리, 미들 오피스는 컴플라이언스 및 회계, 백 오피스는 거래 결제를 담당한다. What differentiates the roles of front, middle, and back offices in investment dealers? A. Front office focuses on marketing, middle office on legal matters, and back office on trade settlement. B. Front office handles security transactions, middle office manages client portfolios, and back office oversees compliance. C. Front office is responsible for sales, middle office for accounting, and back office for portfolio management. D. Front office manages investments, middle office handles compliance and accounting, and back office deals with trade settlement. 캐나다 증권 산업에서 기본 시장 배급은 무엇을 의미하는가? A. 민간 회사가 주식을 처음으로 공개 판매하는 것. B. 증권 거래소에서 주식을 정기적으로 거래하는 것. C. 회사가 자사 주식을 다시 사는 과정. D. 주주에게 배당금을 분배하는 것. In the Canadian securities industry, what is a primary market distribution? A. The initial sale of stocks by a private company to the public. B. The regular trading of stocks on stock exchanges. C. The process of buying back stocks by a company. D. The distribution of dividends to shareholders. 캐나다 금융시장에서 신탁회사의 주요 기능은 무엇인가? A. 보험 서비스만 제공한다. B. 자산을 관리하는 수탁자 역할을 한다. C. 다른 금융기관을 규제한다. D. 주식 거래에만 집중한다. What is the primary function of trust companies in the Canadian financial market? A. To provide only insurance services. B. To act as trustees managing assets like property and bonds. C. To regulate other financial institutions. D. To focus solely on stock trading. 캐나다 증권 산업의 투자 딜러는 시장의 유동성에 어떻게 기여하는가? A. 대출이 이자율을 설정한다. B. 자사 재고에서 거래를 한다.
C. 거래 관행을 규제한다. D. 은행 서비스만 제공한다. How do investment dealers in the Canadian securities industry contribute to the liquidity of the market? A. By setting interest rates for loans. B. By making transactions from their inventory. C. By regulating trading practices. D. By providing only banking services. 신용조합과 카이세스 포퓰레르는 신용협회와 어떤 관계가 있는가? A. 다른 신용협회를 규제한다. B. 제한된 서비스만을 제공한다. C. 협동 신용협회법에 따라 금융 서비스를 제공한다. D. 전적으로 보험 서비스만을 제공한다. What role do credit unions and causes populaires play in relation to credit associations? A. They regulate other credit associations. B. They offer limited services to their members. C. They provide financial services under the Cooperative Credit Associations Act. D. They act exclusively as insurance providers. 캐나다 증권 산업에서 중앙청산 시스템에서 네팅의 중요성은 무엇인가? A. 증권을 직접 판매하는 것과 관련이 있다. B. 각 거래소 회원이 신용 또는 차변이며 잔액을 설정하는 과정이다. C. 주식을 시장 가격으로 사고 파는 행위이다. D. 이자율을 결정하는 방법이다. In the context of the Canadian securities industry, what is the significance of netting in the central clearing system? A. It involves the direct sale of securities to investors. B. It refers to the process of establishing credit or debit balances for each dealer member. C. It is the act of buying and selling stocks at market price. D. It is a method of determining interest rates. 핀테크 기업이 전통적인 금융 서비스 산업에 미치는 영향은 무엇인가? A. 은행에서 기술 사용을 감소시키고 있다. B. 기술 기반 서비스를 통해 전통적인 금융기관이 역할에 도전하고 있다. C. 법률 자문만을 제공하는 데 집중하고 있다. D. 온라인 은행 서비스의 가용성을 감소시키고 있다. What is the impact of fintech companies on the traditional financial services industry? A. They are reducing the use of technology in banking. B. They are challenging the role of traditional financial institutions with technology-driven services. C. They are solely focused on providing legal advice. D. They are decreasing the availability of online banking services. 캐나다의 통합투자딜러 회사들은 소매 및 기관형 회사들과 시장 참여 및 서비스 제공에서 어떻게 다른가? A. 통합회사는 거래 활동에 참여하지 않고 자문 서비스만 제공한다. B. 통합회사는 정부 채권만을 다루고 민간 부문 거래에는 참여하지 않는다. C. 통합회사는 소매 및 기관 시장 모두에 참여하며 산업 전반에 걸쳐 다양한 제품과 서비스를 제공한다. D. 통합회사는 국제시장에서만 운영되며 캐나다 국내 증권 거래에는 참여하지 않는다. How do integrated investment dealer firms in Canada differ from retail and institutional firms in terms of market participation and service offerings? A. Integrated firms solely provide advisory services without participating in trading activities. B. Integrated firms exclusively deal with government securities and do not engage in private sector transactions. C. Integrated firms participate in both retail and institutional markets, offering a broad range of products and services across the industry. D. Integrated firms operate only within international markets and do not partake in domestic Canadian securities trading. 캐나다 증권 산업에서 투자 딜러 운영에 있어 주체 대리인 이분법의 의미는 무엇인가? 특히 거래에서의 소유권 및 대리 역할에 대해 A. 주체 거래는 투자 딜러가 증권의 직접적인 소유자로 활동하는 반면 대리 거래에서는 딜러가 소유권 없이 고객을 대신한다. B. 주체 거래는 전적으로 장기 투자에만 해당하고 대리 거래는 전적으로 단기 거래에만 해당한다.
C. 주체 거래는 규제가 없는 개인 거래이고 대리 거래는 공적으로 규제된다. D. 주체 거래는 정부 증권에만 해당하며 대리 거래는 기업 증권에 집중한다. In the Canadian securities industry, what are the implications of the principal-agent dichotomy in investment dealer operations, particularly regarding ownership and representation in transactions? A. Principal transactions involve the investment dealer acting as a direct owner of securities, whereas in agency transactions, the dealer represents clients without taking ownership. B. Principal transactions are exclusively long-term investments, while agency transactions are solely short-term trades. C. Principal transactions are unregulated private deals, while agency transactions are publicly regulated. D. Principal transactions involve government securities only, whereas agency transactions focus on corporate securities. 캐나다 금융시장을 고려할 때 성장은행 운영의 주요 법적 프레임워크는 무엇이며 그 핵심 목표는 무엇인가? A. 증권법은 주식시장 거래를 규제하고 투명한 거래 관행을 보장하는 것을 목표로 한다. B. 은행법은 은행 운영 규칙과 제한을 설정하여 안정적이고 규제된 은행 환경을 보장한다. C. 금융기관법은 소비자 보호를 제공하고 윤리적 은행 관행을 시행하는 데 집중한다. D. 투자산업법은 은행에서 제공하는 투자 자문 및 포트폴리오 관리 서비스를 통제하는 것을 목표로 한다. Considering the Canadian financial market, what is the primary legislative framework governing the operations of chartered banks, and what are its key objectives? A. The Securities Act, aiming to regulate stock market transactions and ensure transparent trading practices. B. The Bank Act, setting operating rules and restrictions for banks to ensure a stable and regulated banking environment. C. The Financial Institutions Act, focusing on providing consumer protection and enforcing ethical banking practices. D. The Investment Industry Act, aimed at controlling investment advice and portfolio management services offered by banks. 비트코인의 블록체인 기술이 금융시장에서 특히 거래 기록과 자산 관리 측면에서 갖는 중요성은 무엇인가? A. 고빈도 거래를 위한 주요 금융기관들이 관리하는 중앙집중식 원장을 기능한다. B. 중앙집중식이 아닌 공개거래 원장을 생성하여 중개자 없이 안전하고 투명한 디지털 자산 거래를 가능하게 한다. C. 전통적인 은행 거래의 규제 프레임워크로 작용하여 국제금융 기준을 준수하도록 한다. D. 주로 부동산 및 상품과 같은 실물 자산의 관리에 사용되며 그 소유권 기록을 디지털화한다. What is the significance of Bitcoin's blockchain technology in the context of the financial market, particularly in terms of transaction recording and asset management? A. It functions as a centralized ledger, managed and controlled by major financial institutions for high-frequency trading. B. It creates a decentralized public transaction ledger, enabling secure and transparent digital asset transactions without intermediary oversight. C. It serves as a regulatory framework for traditional banking transactions, ensuring compliance with international financial standards. D. It is primarily used for managing physical assets such as real estate and commodities, digitizing their ownership records. 캐나다의 신용조합과 카이세 포퓰레르가 금융서비스 시장에서 어떻게 차별화되는지, 특히 제공되는 서비스의 범위와 유형에 대해 A. 그들은 보험 제품만을 제공하며 전통적인 은행 서비스에는 참여하지 않는다. B. 그들은 한정된 고객을 대상으로 투자 서비스만을 제공하며 예금 수취나 대출에는 참여하지 않는다. C. 그들은 예금 수취, 대출, 모기지, 투자 딜러 서비스 등 다양한 은행 서비스를 제공한다. D. 그들의 운영은 농업 대출 및 금융에 제한되며 주로 농촌 및 농업 공동체를 대상으로 한다. How do credit unions and Caisses Populaires in Canada distinguish themselves within the financial services landscape, particularly regarding the range and type of services offered? A. They focus exclusively on providing insurance products and have no involvement in traditional banking services. B.
They cater to a limited clientele, offering specialized investment services that do not include deposit taking or lending. C. They provide a wide variety of banking services, encompassing deposit taking, lending, mortgages, and investment dealer services, among others. D. Their operations are limited to agricultural loans and financing, catering specifically to rural and farming communities. 인구학적 변화에 비추어 캐나다 금융산업에서 예상되는 영향은 무엇인가? 특히 서비스 제공 및 고객 관계 측면에서 A. 인구 감소로 인해 금융상품과 서비스에 대한 전반적인 수요가 감소한다. B. 노인 인구와 변화하는 재정적 요구에 맞추기 위해 서비스 제공 및 자문 접근 방식에 중요한 변화가 있을 것이다. C. 디지털 전용 은행 서비스로의 완전한 전환이 이루어져 물리적 지점과 전통적인 은행 방식이 사라질 것이다. D. 젊은 세대가 전통적인 산업 외의 대체, 투자 옵션을 찾음에 따라 비규제 금융 활동이 증가할 것이다. In light of demographic shifts, what are the anticipated impacts on the Canadian financial industry, particularly concerning service offerings and client relations? A. A decrease in the overall demand for financial products and services due to a shrinking population. B. A significant shift in service offerings and advisory approaches to cater to an aging population with changing financial needs. C. A complete transition to digital-only banking services, phasing out physical branches and traditional banking methods. D. An increase in unregulated financial activities as younger generations seek alternative investment options outside the traditional industry. 캐나다 투자자 보호 기금이 증권 산업에서 수행하는 역할과 기능은 무엇인가? 특히 투자자 보호 측면에서 A. 시장 변동성과 투자 손실에 대한 보험을 제공하며 시장 가치 하락에 대한 보상을 한다. B. 투자자에게 고정된 수익을 보장하여 저조한 자산에 대한 보호를 제공한다. C. 투자 딜러의 파산에 대한 보험을 제공하여 고객 자산과 투자의 보호를 보장한다. D. 투자 딜러를 직접 규제하고 사기 및 불법 거래를 방지하기 위한 윤리적 거래 관행을 시행한다. What is the role and function of the Canadian Investor Protection Fund within the securities industry, particularly concerning investor safeguarding? A. It provides insurance against market volatility and investment losses, compensating investors for declines in market value. B. It guarantees a fixed return on investments, protecting investors from underperforming assets. C. It offers insurance against the insolvency of investment dealers, ensuring the protection of client assets and investments. D. It directly regulates investment dealers and enforces ethical trading practices to prevent fraud and misconduct. 캐나다 증권 산업에서 스케줄 1 은행이 스케줄 2 및 3 은행과 비교하여 소유권 및 운영 측면에서 어떻게 구별되는가? A. 스케줄 1 은행은 외국 소유의 기관으로 주로 국제은행 서비스를 제공한다. B. 스케줄 1 은행은 외국 은행이 자회사가 아니며 외국 주주가 있을 수 있지만 국내 은행으로 간주된다. C. 스케줄 1 은행은 소매 은행 서비스만 제공하며 상업은행 또는 투자은행업에 참여할 수 없다. D. 스케줄 1 은행은 주로 특정 지역에서만 운영되는 지방규제은행이며 스케줄 2 및 3 은행과는 달리 운영된다. Within the Canadian securities industry, what distinguishes Schedule I banks from their Schedule 2 and 3 counterparts, particularly in terms of ownership and operation? A. Schedule I banks are foreign-owned entities operating in Canada, primarily focusing on international banking services. B. Schedule I banks are not subsidiaries of foreign banks and are considered domestic banks, even if they have foreign shareholders. C. Schedule I banks provide only retail banking services and are prohibited from engaging in commercial or investment banking. D. Schedule I banks are provincially regulated and restricted to operating within specific regions, unlike Schedule 2 and 3 banks. 캐나다 금융산업에서 로보 어드바이저는 어떻게 운영되며 투자 관리 및 고객 상호작용 측면에서 어떤 독특한 특징을 제공하는가?
A. 목표 기반 전략과 다양한 정도의 자문 지원을 제공하는 자동화된 알고리즘 기반 온라인 투자 관리 서비스를 제공한다. B. 은행 지점에 위치한 물리적 로봇으로 작동하여 대면 투자 자문 및 포트폴리오 관리를 제공한다. C. 정부 운영 플랫폼으로 온라인 투자를 규제하고 금융 규정을 준수하는 역할을 한다. D. 투자 관련 법적 측면만을 관리하며 규제 및 준수 문제에 대한 자동화된 자문을 제공한다. How do robo-advisors operate within the Canadian financial industry, and what unique features do they offer in terms of investment management and client interaction? A. They provide automated, algorithm-based online investment management, often incorporating goal-based strategies and varying degrees of advisor support. B. They function as physical robots located in bank branches, offering face-to-face investment advice and portfolio management. C. They are government-operated platforms that regulate online investments and ensure compliance with financial regulations. D. They exclusively manage legal aspects of investments, offering automated counsel on regulatory and compliance matters. 투자 딜러의 프론트 오피스, 미들 오피스, 백 오피스의 역할과 책임은 무엇인가? 특히 회사의 조직 구조 내에서 각 기능에 대해 A. 프론트 오피스는 투자 관리, 미들 오피스는 컴플라이언스 및 회계를 담당하며 백 오피스는 마케팅과 판매에 집중한다. B. 프론트 오피스는 포트폴리오 관리와 거래 활동에 집중하고 미들 오피스는 컴플라이언스와 리스크를 관리하며 백 오피스는 거래, 정상과 운영을 담당한다. C. 프론트 오피스는 법률 및 감사 기능을 감독하고 미들 오피스는 고객 관계를 담당하며 백 오피스는 전략 기획 및 사업 개발을 책임진다. D. 프론트 오피스는 인사와 채용을 전문으로 하고 미들 오피스는 기술과 시스템에 집중하며 백 오피스는 재무 보고 및 분석을 관리한다. What are the roles and responsibilities of front, middle, and back offices in investment dealers, particularly concerning their specific functions within the firm's organizational structure? A. The front office is responsible for managing investments, the middle office handles compliance and accounting, and the back office focuses on marketing and sales. B. The front office focuses on portfolio management and trading activities, the middle office manages compliance and risk, and the back office handles trade settlement and operations. C. The front office oversees legal and audit functions, the middle office handles client relations, and the back office is responsible for strategic planning and business development. D. The front office specializes in human resources and recruitment, the middle office focuses on technology and systems, and the back office manages financial reporting and analysis. 캐나다 투자 펀드, 특히 뮤추얼 펀드의 운영 모델은 무엇이며 금융시장에 어떻게 기여하는가? A. 펀드는 공개적으로 주식이나 유닛을 판매하고 그 수익을 다양한 증권 포트폴리오에 투자하여 시장의 유동성과 분산에 기여한다. B. 펀드는 투자자에게 법적 및 규제 자문만을 제공하며 컴플라이언스 및 윤리적 투자, 관행에 집중한다. C. 펀드는 소비자와 기업에 직접 대출을 제공하며 전통적인 은행 대출이 대안을 제공한다. D. 펀드는 시장 거래를 규제하고 거래 규칙을 시행하며 증권거래소의 운영기관 역할을 한다. In the context of Canadian investment funds, particularly mutual funds, what is the operational model and how do they contribute to the financial market? A. They sell shares or units to the public, investing the proceeds in a diversified portfolio of securities, thus contributing to market liquidity and diversification. B. They exclusively offer legal and regulatory advice to investors, focusing on compliance and ethical investment practices. C. They operate as direct lenders to consumers and businesses, providing an alternative to traditional bank loans. D. They regulate market transactions and enforce trading rules, acting as a governing body for securities exchanges. 캐나다 은행 시스템에서 은행법의 주요 목적은 무엇이며 그것이 차터드 은행의 운영과 활동에 미치는 영향은 무엇인가? A.
은행법은 증시 변동성을 통제하여 안정성을 보장하고 증권 거래의 과도한 변동성을 방지한다. B. 은행법은 소비자 대출과 기업 금융을 제공하며 은행이 대출 관행에 직접적인 영향을 미친다. C. 은행법은 은행이 운영 규칙과 제한을 설정하고 안정적이고 윤리적인 은행 운영을 위한 규제 프레임워크를 구축한다. D. 은행법은 은행 예금을 보험하여 은행 파산 및 예금 손실에 대해 소비자를 보호한다. What is the primary purpose of the Bank Act in the Canadian banking system, and how does it influence the operations and activities of chartered banks? A. The Bank Act controls stock market fluctuations, ensuring stability and preventing excessive volatility in securities trading. B. It provides consumer loans and business financing, directly influencing the lending practices of banks. C. The Act sets operating rules and restrictions for banks, establishing a regulatory framework for stable and ethical banking operations. D. It ensures bank deposits, protecting consumers against the risk of bank failure and loss of savings. 캐나다의 스케줄3 은행은 다른 유형의 은행들과 비교하여 집중하는 분야와 운영 방식에서 어떻게 다르며 은행 시스템에서의 역할은 무엇인가? A. 스케줄3 은행은 주로 소매 은행 서비스를 제공하며 개인 소비자와 소기업을 대상으로 한다. B. 스케줄3 은행은 기업 및 기관 금융에 특화되어 있으며 투자은행 및 대규모 금융 거래와 같은 서비스를 제공한다. C. 스케줄3 은행은 농업 금융에만 집중하며 농촌 공동체에 대한 지원을 제공한다. D. 스케줄3 은행은 증권거래소에서 주요 시장 조성자로 활동하며 증권거래를 촉진한다. How do Schedule III banks in Canada primarily differ in their focus and operations compared to other types of banks, and what is their specific role in the banking system? A. They focus primarily on retail banking services, catering to individual consumers and small businesses. B. They specialize in corporate and institutional finance, offering services such as investment banking and large-scale financial transactions. C. They are exclusively involved in agricultural financing and support for rural communities. D. They act as primary market makers in the stock exchange, facilitating securities trading. 캐나다 증권 산업에서 청산 시스템의 중요성과 기능은 무엇인가? 특히 거래 정산 및 시장 운영과 관련하여 A. 청산 시스템은 국제 거래를 규제하고 글로벌 거래 기준에 대한 컴플라이언스를 보장한다. B. 청산 시스템은 딜러 및 시장 참가자에게 투자 자문 및 포트폴리오 관리 서비스를 제공한다. C. 청산 시스템은 거래소 회원 간이 이를 정상 과정을 처리하여 효율적이고 질서 있는 시장 운영을 촉진한다. D. 청산 시스템은 정부 증권만을 대상으로 운영되며 공공부채의 경매 및 배분을 관리한다. In the Canadian securities industry, what is the significance and function of the clearing system, particularly in relation to trade settlement and market operations? A. It regulates international transactions and ensures compliance with global trading standards. B. It provides investment advice and portfolio management services to dealers and market participants. C. It handles the daily settlement process between exchange members, facilitating efficient and orderly market operations. D. It operates exclusively for government securities, managing auctions and allocations of public debt instruments. 핀테크 기업들이 전통적인 금융 서비스 산업에 미치는 영향에 대해 그들이 캐나다 시장에 가져오는 주요 변화와 도전 과제는 무엇인가? A. 핀테크 기업들은 은행에서 기술 사용을 감소시키고 전통적인 수작업 은행 방식으로 돌아가기를 촉진한다. B. 핀테크 기업들은 혁신적이고 기술 기반의 은행 및 금융 서비스를 제공함으로써 전통적인 금융기관의 역할에 도전한다. C. 핀테크 기업들은 금융 문제에 대한 법적 자문만을 제공하며 컴플라이언스 및 규제 과정을 자동화한다. D. 핀테크 기업들은 온라인 은행 서비스의 가용성을 감소시키고 물리적 지점 운영과 대면 서비스를 집중한다.
Considering the impact of fintech companies on the traditional financial services industry, what are the key changes and challenges they bring to the Canadian market? A. They are reducing the use of technology in banking, promoting a return to traditional, manual banking practices. B. They challenge the role of traditional financial institutions by offering innovative, technology-driven banking and financial services. C. They focus solely on providing legal advice in financial matters, automating compliance and regulatory processes. D. They decrease the availability of online banking services, concentrating on physical branch operations and in-person services. 캐나다 금융시장에서 신탁 및 대출 회사의 주요 기능은 무엇이며 그들의 서비스가 차터드 은행이 제공하는 서비스와 어떻게 겹치는가? A. 신탁 및 대출 회사는 보험 서비스만을 제공하며 예금 수취나 대출과 같은 전통적인 은행 활동에는 참여하지 않는다. B. 신탁 및 대출 회사는 자산 관리자로 활동하며 자산, 부동산 및 채권을 관리하고 개인 및 모기지 대출과 같은 다양한 금융 서비스를 제공한다. C. 신탁 및 대출 회사는 주식 거래와 투자 관리에만 집중하며 예금이나 대출과 같은 은행 서비스를 제공하지 않는다. D. 신탁 및 대출 회사는 다른 금융기관을 규제하며 소비자나 기업에게 직접적인 금융 서비스를 제공하지 않는다. What is the primary function of trust and loan companies in the Canadian financial market, and how do their services overlap with those offered by chartered banks? A. They provide exclusively insurance services and have no involvement in traditional banking activities such as deposit taking or lending. B. They act as trustees, managing assets like property and bonds, and offer a range of financial services including personal and mortgage loans, similar to chartered banks. C. They focus solely on stock trading and investment management, without engaging in any banking services like deposits or loans. D. They regulate other financial institutions and do not participate in direct financial services to consumers or businesses. 캐나다 증권 산업에서 투자 딜러가 시장 유동성에 기여하는 방식은 무엇인가? 특히 이들의 활동이 2차 시장에서 어떻게 이루어지는가? A. 이들은 대출 및 저축 계좌에 대한 이자율을 설정하고 조정한다. B. 이들은 자산을 거래하여 시장에서 거래를 촉진하고 유동성을 추가한다. C. 이들은 거래 관행을 규제하고 시장 규칙을 시행하여 공정성을 보장한다. D. 이들은 자문 서비스만을 제공하며 실제 거래 활동에는 참여하지 않는다. In the context of the Canadian securities industry, how do investment dealers contribute to market liquidity, particularly through their activities in secondary markets? A. By setting and adjusting interest rates for loans and savings accounts. B. By making transactions from their inventory, facilitating trade and adding liquidity to the market. C. By regulating trading practices and enforcing market rules to ensure fairness. D. By providing only advisory services and not engaging in actual trading activities. 캐나다에서 협동신용협회의 법인체인 협동신용협회법과 관련하여 신용조합과 카이세 포퓰레르의 역할은 무엇인가? A. 이들은 다른 신용협회를 규제하고 금융규제를 준수하도록 한다. B. 이들은 기본적인 은행 기능에 집중하며 회원들에게 제한된 금융 서비스를 제공한다. C. 이들은 회원들에게 다양한 금융 서비스를 제공하며 협동신용협회법에 설정된 규칙과 제한을 준수한다. D. 이들은 전적으로 보험 제공자로 활동하며 회원들에게 다양한 보험 상품을 제공한다. What role do credit unions and Caisses Populaires play in relation to cooperative credit societies under the Cooperative Credit Associations Act in Canada? A. They regulate other credit associations and enforce compliance with financial regulations. B. They offer limited financial services to their members, focusing on basic banking functions. C. They provide a range of financial services to their members, adhering to rules and restrictions set out in the Cooperative Credit Associations Act. D. They act exclusively as insurance providers, offering various types of insurance policies to their members.
캐나다 증권 산업에서 중앙청산 시스템의 중요한 특징 중 하나인 네팅 프로세스는 무엇이며 딜러 회원 간 거래 정산의 효율성을 어떻게 높이는가? A. 네팅은 증권을 직접 투자자에게 판매하여 전통적인 거래소 메커니즘을 우회하는 과정이다. B. 네팅은 각 딜러 회원에 대한 신용 또는 차변 잉여를 설정하고 확인하는 과정으로 매일 거래되는 증권과 현금의 양을 줄여준다. C. 네팅은 시장 수요와 공급에 기반하여 증권의 이자율을 결정하는 방법이다. D. 네팅은 시장 가격에 따라 주식을 사고 파는 행위로 사전 정렬이나 매칭 없이 이루어진다. Regarding the central clearing system in the Canadian securities industry, what is the significance of the netting process, and how does it enhance the efficiency of trade settlements among dealer members? A. Netting involves the direct sale of securities to investors, bypassing traditional exchange mechanisms. B. It refers to the process of establishing and confirming credit or debit balances for each dealer member, reducing the volume of securities and cash that change hands daily. C. Netting is a method of determining interest rates on securities based on market demand and supply. D. It is the act of buying and selling stocks at prevailing market prices, without any prior arrangement or matching. 캐나다 금융 환경 내에서 투자 펀드, 특히 뮤추얼 펀드의 운영 특성과 시장에 대한 기여는 무엇인가? A. 펀드는 공개적으로 주식이나 유닛을 판매하고 그 수익을 다양한 증권 포트폴리오에 투자하여 시장의 분산과 유동성에 기여한다. B. 투자 펀드는 주로 규제 기관으로서 활동하며 뮤추얼 펀드의 활동을 감독하고 금융법규 준수를 보장한다. C. 투자 펀드는 소비자에게 직접 현금을 대출하며 전통적인 은행 대출의 대안으로 고금리 대출 상품을 제공한다. D. 투자 펀드는 소매업체에서 할부 판매 계약을 할인하여 구매하며 내구재 금융을 중점적으로 다룬다. What are the operational characteristics and market contributions of investment funds, particularly mutual funds, within the Canadian financial landscape? A. They sell shares or units to the public and invest the proceeds in a diverse portfolio of securities, contributing to market diversification and liquidity. B. Investment funds function primarily as regulatory bodies, overseeing mutual fund activities and ensuring compliance with financial laws. C. They specialize in direct cash loans to consumers, offering high-interest loan products as an alternative to traditional bank lending. D. They purchase installment sales contracts from retailers at a discount, focusing on consumer financing for durable goods.